So, welcome to our first ever meeting formal lecture here about stress and strain. So, actually this is a part of what they call this engineering mechanics. So, usa ni siya based sa trend lately sa board exam, guys. Usa ni siya sa mga importante gyud kaayo pod and labasin. Matod pa nila tawag nila is labasin kay gagawa siya most of the time dili gyud siya gakawala pero dili similar diagram but the concepts are there. So this is gonna be about stress and strain. So I will be providing just 10 examples, and then within those 10 examples try na to nga mahuman jud na to siya in punto 9, and then I think I have also uploaded a practice problem para bitaw matry kay somebody from you already asked me, ma'am, naa kay practice problem ani nga topic. So, murag I think makatabang yun ang practice problem para ma-expose pod mo ba mag-try og solve and etc. So, I will just be showing you the password pod para ma-view ninyo and ma-upload. Ma-download ay rather. So, introduction sa kung sa tong topic for this evening. So, stress. Akong nawong stress kay dagway, chara. Stress is basically by defined it is the measure of internal forces that develop within a material when subjected to external load. So, basta gani ma-pressure na kadaganag mga external forces nga mag act ato nga certain object or certain material, there is already a stress. Similar gud na sa tawo if for example sa life, example kamo, you are the material tapos pressured na mo sa school, pressured pa mo sa inyong family, sa inyong friends, sa inyong class rep, and etc. So, you will be experiencing stress. So, that's the same analogy with regards to structures and at the same time materials. How, on the other hand, no, strain naman tells us how much a material bends or stretches when forces are applied to it. So, typically, ang atong ginalantaw ani is ang iyahang actual deformation. So, atong gina-measure kung unsa iyang change in butang na to change in iyahang deformation, deflection, and the latter. So, if pangutan-on mo, typically makita mo ganyan niya sa CE board exam study group, you would always, most of the time, mukha naman sila dito, ano ang baon mong formula? Typically, ang ginatubag rin sa mga tao is force over area because maug yun na siya ang overarching, maug yun na siya ang murag, karabit ang fundamental formula para sa tanang ng mga problems. But the question is, daghan kasi type of forces, daghag type of areas that you will be considering. So, it's a matter of determining which of which. So, asa ang sakto nga gamiton sa dili. Inana siya. Kay, based sa atong examiner, example, ang typically nga trap nga gaka-design gakahitabo aning stress and strain manggod kay so yun kay formula force over area ra pero nganong daghan pagkakasayop sa stress and strain nga lang nga topic nga force over area ra man ang formula because ang tendency ana sayop nga area ang na-consider, and then kanang sayop nga area nga na-consider naa po na siya sa choices. So man siya ginatawag nga trap. So i-try na to nag-replicate sa atong mga assessments, nga magbutang putag gamay nga trap lang good kay aron pod nga kanabang din ako magdinanghag dapat akong i-analyze og tarong murag siya mahimong practice na sa inyo nga magbantay mo for traps. Anyway, so that's the gist of what a force over area or stress is. So, dagag line types of stresses, no? First, to define what's a normal stress. So, if we are to illustrate what a normal stress is, so if this is the material that we are talking about or we are interested in, so mo siya imong material. So, if you will, if you're curious where or how do we reflect stress, so basically, stress is induced by, again, by definition, it is a result of forces. May it be an outward force or may it be an inward force or pasulod. So basically, ang what would happen in this first image if gibira siya, that's basically tensile force, no? Gibira siya. So this is now the replication mo tiny dots lang ba nga tiny replications of those forces gibutang lang nato there, and that portion here nga kana akong gi-highlight, that's the area that is being pertained to, mo na siyang area nga pasabot. Typically pag mo yung kag normal stress, perpendicular sa line of direction sa imong applied force ang imong area, okay?
So that's basically the axial stress or tension. And on the other hand, if ato po ning i-replicate si compression, no, although this is an inward force, again, we know that it's gonna be compression. But still, this is still an axial stress. No, makita nimo nga inward, ang difference lang sa ilahang sa images are the direction of the forces that are being reflected or shown here. Now, daghag lain-lain stresses. You cannot only see normal stresses in beams, but you can actually see that in footings as well in different structures. So if we are to replicate it again or show or relate the normal stress in other type of structural members, our example, another example for that is gonna be the footing. So butang na to kani siya. So as you can see, that's assuming ha dili man perfect atong drawing, but this is actually depicting an eccentric loading, eccentric concentric loading. Basta concentric, it's the load is acting on the center or the centroid. So concentric di siya, di siya eccentric ha. So this is the length and the width, and then P represents the uh, actual load or the force. Now, the area that we will consider here, of course ang P malamang ang force, but ang question na po nato unsa naman pud nga area nga atong i-consider ani, lahi naman po ni siya gitsura, di naman po nilingin, so unsa naman pud nga area. So ang area na po nga atong i-consider here is this portion. Di lang perfect akong drawing, guys, but the context is there that this is now the area that is being considered. Muna na siyang area. So that is actually depicting a bearing stress at the base. So if we are to illustrate lang F sub P, or basically just force over area ramang gyapon ni, you do not have to memorize actually everything up. P over WL kaganila na po ng formula, but it's just force over area because this is the force here, that the variable that was just used here kay pira, pero pag abot sa iyang denominator length times width raman na siya. So that's just the area. Now, if wala pa man mo nag bolted connections, no, pero I think nakaagi naman pud mo sa inyong steel design ng bolted connections, no. Pag bolted connections, unsa may typically gakahitabo na dyan na siya connections, obviously na siya bolts. So if that's the case, buto na to duha ka buok nagpatong nga mga inani. So if again we are to apply a normal stress, birahon na siya. Oh, what would now happen? Unsa naman pud ang area nga atong i-consider? Again, pag moingkag normal stress, by definition, ang normal stress is ang force nga iyang gaakt ana is typically perpendicular sa iyahang direction of force. So for example, if that is the direction of the force, no, pana, if you can see pagawas, right, uh, sa taas man ni, no, so i-counter niya ang katunga. So as you can see, naman tay duha ka bolts. I don't know if makita siya, no. Kita ba siya sa inyo? Oh, kani. Wait lang, change na to atong pen. Change na to light color. I don't know if it can be seen, but obviously natay isa ka isa tas nay duha. So obviously ang force nga P nga magbiraan na tungaon nilang duha. So they are equally fair ang distribution sa forces. So that's why P over 2 siya. Now, ang area nga i-consider na sad ana is kanang pula nga area nga akong gidrawing dira. So however, no, unsa naman pud ang ato ang i-consider ani nga dimensions. So it's just the thickness of the plate and as well as the diameter of your bolt, or kung bolt man ang gigamit ani. So ina na siya. That's how you determine the area. So no, bearing stress in each in between each bolt and the plate, that's gonna be P over 2 again, P over 2 siya if ang pangutana sa inyo is what is the bearing stress in each bolt, in bolt blank inana. Pero if i-take into, wala gi-mention dito in murag plural ba bolts, so you don't necessarily have to divide it by 2. So again, the area, in getting the area, it's just the diameter of your bolt multiplied by the thickness of your plate, ana siya. So shear stress na pod, no, how do we define shear stress? So it's basically sliding past, murag na ang murag para sa ko simplest definition kung shear.
So that's parallel forces. So kung parallel forces, obviously ang different na si shear stress than the normal stress because kaganiha si normal stress ang iyang force applied is perpendicular sa iyang area. Conversely, si shear stress na pod, it's now gonna be parallel. So technically, again, si shear force is parallel to the area nga imong i-consider. So, mo to siya ang illustration nga akong ipakita. I-rewind na to gamay. Oh, ana siya. Basta ka ng pula. So, that's now the parallel area nga atong i-consider. Now, similar lang gyapon, voltage connection gyapon ang atong i-example dere, no? So, yeah, ito na siya replicate. Same kaganiya. Now, kung kaganiya, if you notice, nakita ninyong disparity sa duha, right? Sa normal, uh, and at the same time the shear stress, right? So, nana sila difference. So, as you can see, karon kay shear stress naman natong gihisgutan, shear stress, the area of interest now here is parallel to the direction of your force. Mo na siya. Pero same ra gyapon siya concept nga kung ang duha ka buok bolts nagtabang, magbahin na silang duha kung pila man ka buok bolts dira sa isa ka connection, mao na sila magbahin sa iyahang force. Pero make sure lang nga wala pa man gud mo na bolted, no, pero na kasi instances pag nga staggered ang distribution sa bolt, so lahi na po na siya nga topic. Pero kung simple lang nga connections ingon ani lang nga case, so matic P over 2 lang siya kung duha ka bolts. So ano siya, shearing stress in each bolt is just P over 2 all over area of your bolt. Ano siya. Now, napud tay another concept about shear stress, but ang difference ani niya is ginatawag nga nato nga shear failure or punching shear stress. So, I don't know, for some of you would probably be first time encountering punching shear stress or ang uban sa inyo nakaginapod sa ilahang butang nato foundation engineering or sa ilang reinforced concrete. Pero ma-apply gihapon to siya nga concept here actually. Ano, butang na to, the loading here is in circular, no, circular. So obviously kung inana siya na sense, mo ni siya ang nabuho, no, from this figure na himo na siyang inganani. And take note nga ang ato ang gi-highlight apod diri nga pula, that's now the area that you are considering. Now, different na siya in the sense that um 'di ba ang atong definition sa shear stress is parallel, ang area is parallel sa direction sa imong force. So unsa man di ay ang parallel, unsa nga area ang parallel sa imong direction sa force. So obviously this red portion here. Now, medyo maglibog ang uban nung ha, ang anong gitreat siya as rectangle or square nga circle man ang diagram. So again, ang ginahimo ana, di ba, if this is butang na to, mo ni siya ang imuhang sa tawag gani. Mo na siya imong pen or this is the material. Tapos naman na siya area nga ni surround. And then imo na siyang ipalapad. Butang siya ingon ani na siya. From ingon ani siya nga sense circular na i-treat nimo siya as rectangle or square baka ha. Rectangle mo na siya pag ingon ani na case. So dili all the time nga makakita mag circular nga butang na to column tapos shear stress man lang ipangita pero nag-circular mo. So inana lang siya pag-treat. So that's now the area that is being considered here. So punching shear stress naman is FV, F sub V is equals to P over B sub O and T. Now, what's BO? B sub O. B sub O is the perimeter of the punch. That's what I'm telling you nga dapat ato mahimo siyang typically nga rectangle gyud tungod kay you are interested in getting the length or basically the perimeter. Kinahanglan ka magkuha sa rectangular yun niya. So inana siya ng sense. Perimeter of the punch, B sub O, and then T is just obviously the thickness. Now, napaputay lain illustrations ka ng mga ingon ani nga case. So, careful mo kay usahay man sa board exam, maro kaayo si Ma'am Praxi kay for example, ang diagram is mura siya kada bitong naka-side view lang nga iyang ipakita kay abi ni mag-isa pero naka-state sa problem 2 bolts o pareha ng mga cases na example 2 bolts isa rin mo nakita sa diagram pero naka-state sa problem na 2 bolts are na dito na ta na impasse kay ang example nag-use kag isa lang ka bolt naagya pa siya sa choices. Nag-use kag duha ka bolt, naagya pa siya sa choices. So ina na siya, ina na maghimo og
questions si Mapraxi. So going back no, dili lang siya klaro diri nga side no, pero the area that is being considered here are actually two nganong tuman because kani siya nga portion kani and kaning isa nga red here. So mo na siya. Duha na sila. So if that's the case, double share na siya. Double share because nag-fail sa PCAS, nag-fail po siya sa PCAS. That's not considered as the double share failure. So if inana ang case, so what are you gonna do? It's just force over area. Pero all you have to do is just to double the area of the bolt. So that's why na duha. Basta mga double share failure. So ina na siya. Now, dito sa stresses in BIM, I know na pa yung mag-strema, no? Strength of material. So, probably mas ma-dive deep na siya. Pero introduce lang ako ang mga formulas here. So, mas magamit din ninyo sa strema tingali, no? VQ over I, NA times T, or that's the moment of inertia ninyo. Probably, kisa ba ito i-charge? I think you have encountered this one in your steel design. So, in this discussion, I just decided nga, introduce gyapon siya sa concept pero wala ko'y example nga kaning gagamit og kaning nga mga values. And then of course the bending stress, all you I know that you're familiar with this, that's MC over I, no. And then what else, stress strain diagram I happen introduce, no. Pero sige na balik-balik ani I think second year pa ni siya nagagakita na to, no, stress versus strain. So again, i-define lang nato kung unsa ning mga stress points ni stress over strain. So mo ni si proportional limit. By definition, it is defined as the highest stress at which stress and strains are directly proportional. Nganong ako ni siyang gi-introduce because sa amo na board exam ni gawas I mean previous board exams previous board exam ni gawas ni nga mga terms. Dili tanan pero ni gawas ang ubang terms ani sa ilaha. So, elastic limit naman on the other hand is the maximum stress a material can withstand before the permanent deformation. Dayon yield point na pod is the point in the stress strain curve where a material will undergo an appreciable elongation or yielding without corresponding increase in load. Dapat second to the last, that's the ultimate strength nga inyong gaka kita always. It's the maximum amount of stress a material can handle. I think the ultimate strength I'm not nalimot ko ba pero murag gaka-confuse magang nako ang past boards sa mga pre-boards no kay biya gito ni gawas. So basta some of these terms actually came up sa board exam, probably elastic tingal ito kung wala ko na sayo. Then rupture strength ana siya. These are actually kung dili man siya sa mga time nga board exam ni gawas siya mga way back 2010s and above. Kaya na siya na range. So kay I think na mo siya sa CRF3 gakakita man good. Pero going back to our discussion, ang points here are the elastic region, the boundary from the origin going towards your elastic limit, that is considered as the elastic region. On the other hand, ang boundary sa elastic limit to the ultimate strength, that's now the strain hardening, and lastly si necking. And then from the strain hardening and necking, they're all considered as the plastic region. Pasabutan na nga kung once a material mo reach na ana nga stage, di ba ang elastic pag mayong from English perspective lang no, elastic naa siya tendency nga mo balik sa iyang original shape. Pag mabot na ang isa ka material sa iyang plastic region state or sa iyang state of plasticity, wala na siya dili na siya mabalik sa iyahang dating state. So muragod na siya kanang after ka na pasakitan hindi ka mabalik sa dating ikaw, diba? Siya lang. Anyway, so that's modulus of toughness. Sorry, nagsabit pag yung kabuang. Sorry guys. Lingaw-lingaw lang nito. And then, mo siya, it's the ability of a material to absorb energy in plastic deformation. Actually, ay hara ko kadumdum. Nigawas dahil si modulus of elasticity, rupture o nalimit ko sa isa. Basta nigawas sa sila nga term sa pinaka-recent na boards. Okay, ano mo ta? So, diri gyapon na to ma-define si Hooke's law which is na to siya makita most of the time sa strength of materials no. Kana siya, stress is equals to E times this, epsilon. Axial deformation na pod mo siya nga mga formula PL. Actually, ang dapat lang yun ninyo timanan for axial deformation is PL over AE. Ano lang yun? PL or that's the force times the length times the all over the area and the modulus of elasticity of the material. Then napo diri si Poisson's ratio, napo siya yung mga formula here sa iyahang lateral strain, negative lateral strain,
all over uh, longitudinal strain. So ang pasabot anang negative is kanang namo siya tendency nga ang isa ka material pag mabinat. So di na siya mabalik sa iyang dating state. So na siya change in change in its length, ang ina na. Mo na indication na niya. Now, na pa yung mga formula, i-introduce ako ng mga formula pero sa example na to wala na to ni napuslan. Pero ang ako lang gyud gusto ninyo nga timan-an is katulad yung PL over AI. For these examples, no. So, napaday torsional. I think nailain mag-discuss about torsion, guys. No, so may example na ta. Kaya unsa na oras? 8:02. Example number 1 kay pulo po ni example. So, first, kani siya pambato. This is the cell in November 2024 sa board exam namo gawas. So the beam shown, sama na nga beam. Dako pag na siya, example kung isa na ka long, as in ang diagram ana murag half sa page. Anyway, so the beam shown in the figure is supported by two 16 mm diameter bolts at A and 150 by 200 mm plate with 16 mm diameter pin at B. So naka-label naman di na ta kinahanglan magkuan. Basta kay ang gist ani is this is A, this is B, this is pin, this is bolt. Ana lang. Pero take note, amo na akong ginaingon sa inyo ha. By 2. Kaya ang figure nga gihatag di man proxy 2D ra, di ba? So, dili na makita ang pikas nga napaday siya another bolt there. Pero it was actually stated in the problem nga 2. Pero kung ang imong gibasihan lang kay ang figure, wala gyud. Impasugong gyud ka. Mailad gyud ka. Anyway, so if P daw, force P, which is the force applied here, is 10 kN, what is the stress in the bolts A? In bolt A na in bolts A. Kay duha man nakabuok bolts sa kanang front and sa likod. And then if P is equals to 10 kN, what is the maximum bearing stress on the vertical plate at B? And then if the allowable shearing stress of the pin is 50 MPa, what is the maximum value of P, which is still in kN? So what we're gonna do here is obviously same sa kung gibuhat pud sa board exam, kuha na to si reactions. So syempre, kuha na to si reactions. This is just so simple, no? Obviously, um, this is designated as RA, and then this is now gonna be RB. So if we are to take moments at B, so depending on what you are convenient, pero sa ani nga case is ang ako ang sa to gani. Akong sign convention is counter positive, counterclockwise positive. So ano siya? Ano siya? 2 plus ano. So that's RA. So sa may direction ni RA, 'di ba? Paana siya. Sa may direction ni RA, 'di ba? Paana. Oh. So that's positive. Nya pila may yang lever arm distance, that's 1 m. And then how about 10 nga force? This is the load. 'Di ba sa direction niya sa iyang rotation? Negative. So that's negative, pero pila man iyang lever arm, iyang distance padulong sa B. Oh. Kanirang 2.5, no? So that's why RA times 1 minus 10 times 2.5. Actually, ang napag sa yun nga gitudlo ang review center, no. Ang review centers gitudlo gid sila nga naman yung mga not all students can actually imagine the rotation of certain forces, di ba? So para mas musayon pag gitudlo sa mga review centers, ilang ginahimo is ang ilang simple nga gingin is whatever goes same direction naa siya sa pikas sa equation, I mean sa equals, and then the other one is same of direction. So for example, ang pasabot nako here is kung ang direction niya is buto na to pa clockwise, counterclockwise, so naa siya before sa equals. So sa ang mga clockwise direction na pod on the other hand is naa po siya sa equals. Mo gi-explain nga kung that makes sense. Mas masabtan gyud siya para sa mga katong students na wala pa gyud kasabot unsaon pag moment. Pero I believe dako jud ako ang pagsalig sa inyo nga karon kabalo na gyud mong moment, no? Kay graduating na gud mo or kung dili man ay mga juniors here, but I believe that you have already mastered these concepts. Pero if ang case is you cannot still you are not yet master with the moment, so murag dapat gyud nimo i-work on, no? Dili pa man padulay ang tanan. So going back, so that's gonna be RA is equals to 25 kN. That's your reaction at support A. I mean bolt A.
Now, i-resend sa nato ni siya kay Alimusong. So, kabalata that our uh, formula is obviously a force over area. Pero mga kapangutanan naman punta, unsa naman po nga force ug unsa nga area atong gamiton. Now, if atong lantawon ang front view ba tawagan na? Front view. Diri for example, diri ko maglantaw ba? Na ako ang mata here. Na ako mata here. Naglantaw ko diri nga direction. So, this is how it will look like. This is the bolt nga dili front ka makita, which is mao ni. Then sa iyang likod ana mao ni siya. So obviously na isa, na duha, na ikaduha nga bolt. So ina na siya. So what does this tells us nga naay duha ka tag 16 mm bolts. So that is a factor, especially when you are trying to determine the area. Kaya naman, because since you are considering 2 volts, kinahanglan na mo siya i-reflect here. So dali ra kay formula oy kinakuha na imong reaction sa A, di ba? Kay volt A raman ang gipangayo. So that's 25 k. Since this is Kn, you will have to multiply it with 1000, or you can actually just type E3, no? E3. Now, ang area na pud ani niya nga iyahang i-divide is, again, there are 2 volts. Nga mo na akong gina-mention ba nga marukis kaya si Ma'am Praxi kay 2D ra yung drawing, pero napaday isa ka volt ko kung nasipyat ka nga isa ra ka volt imong na consider na agya pa siya choices. So mo nang dagan ka trap. Okay, so that's twice the area of the 16 mm bolt. So that's pi over 4, 16 squared. So you will now be generating an answer of 62.17. And imagine, that's already a Sele November 2024 board exam. So kung nasabta na nimo, out of the 75 item, no, alam to, 75 item minus 1, 74 na lang imuhang atimanon, di ba? So ina na siya. Ina na naman di ka mubo ang solution. Tapos wala, dagan lang siya traps, no. Ina na naman di ka mubo ang so ang imo yung dapat ma-learn sa board exam, no. Kay dili ka mahadlok sa problem. Kay ang imo yung imong lantaw, like example pag magpaklik ka sa papel, loan sa money. Makana ka ba? Pero you should have an open mind nga kaya na ko ni, dili ka mahadlok sa problem. Kay scary kay siya lang tawon ang problem lagi kay hulun so man nga sukad-sukad ay hapak ko kakita og inana nga type of problem, pero inana ra man di kasayon ang gipapangita. So ayo jud kahadlok og problem, ang problem hadlok ka, makakita ka problem, pag ana nimo problem ho ana sila kaya para siya madlock. Joke lang. Pero inana na siya kamo force over area ra ang formula, pero board exam problem na siya. So sayon ra kayo. Diba? That's already one item. So, the second item na punta. If P now is 10 kN, what is the maximum bearing stress on the vertical plate B? So, instead of focusing kaganiya sa A, karon sa plate B na sadta. Now, mora gyapon to nga concept nga since you have already gotten a value for your reaction A, so obviously, wala na may lain forces nga available except arura ni siya guys, sa dili na siya force. Kasi magay mo incline na nga force, dili arura na siya nga nag-indicate nga duha ka buok 10 mm thick ang nga plate. So again, wala na may lain force nga present. So all you have to do is just do some movements at the vertical direction, or for summation of forces along Y. So moro na akong gihimo dire. So basically nanam kay value sa RA, di ba? So that's 25 minus 10, kuha rin mo si RB, which is now 35. So if we are to reflect RA and RB to our diagram, ano na siya, no? Kay, para dali siya ma-visualize. Now, balik ta po sa formula. Ang ipapahingita is stress, but ang question, unsa naman po nga force, unsa naman po ay nga what do you call this, area nga itong i-consider, because this one's different. Kay kaganiha, force naman to sa bolts, karon kay plate na pud ang ipa-assess, no? So all you have to do, if ato ni siyang sa tawag ni i-picture out, no, i-illustrate. So if this is the portion na ato lang gi-extract, no, gamay siya maura ni siya, ato lang pa zoom in gamay ba. So if mo zoom in pagid ta, so mo ni si buho, mo ni ang buho hole sa kung asa nakataod ang katong pin. So man na siya. Makuno din ni si pin. So kani siya. Makita ba sa inyo? I think no mo makita man.
So obviously, mo ni si diameter of your hole, karon mo na ni si diameter of your pin. What does this tell us? So kung that is the top view, front view na siya, front view. So if ato siyang i-consider na nga naanay thickness sa plate, because no, thickness sa plate, this is now your bearing, no, bearing force, because bearing force na siya, and then this is now the diameter of pin that is being pertained to. How, ang bigger question, how do we obtain, ma'am, the area? So area is just the perimeter, no? Ay, perimeter. This portion here, the diameter of your pin multiplied by its thickness of the plate. So you will now be obtaining the area of your for bearing, area for bearing. So since nakuha naman na to si FBR or si RB, no, that's 35 times 1,000, or basically it's representing kN man. Now, what is the diameter of your pin? So it's according to the problem, you have two 16 mm diameter bolts. So mo ni I mean 16, sorry, bolts pin na di pin B naman ta. So that's 16 mm. 16. Now, how about asa gikan si 10? 10 is actually the thickness of plate. Dili na pud ta mag careful kay gibutangan diri og 2 at 2 ka 10 mm thick plate. So, obviously, you will have to multiply the area of that because na isa ka area nga plate, then na po the other one. So, simplify, you will be getting the value of 109.375 MPa. So, ina na siya for over area gyapon, di ba? So, kung ikaw na master na nimo ang differences ana nila sa mga area, so kalki-kalki ra gyud ka, promise, swear to God. Oh. So that's already from 75 na 74 daw 73. Oh, 73 na lang ka questions inyo ang ansiran kung muutro ni siya gawas. Now lastly, for this problem, that's a Sally November 2024 problem, if the allowable shearing stress of the pin is 50 MPa, what is the maximum value of P? Now, if we are to draw this illustration, shearing naman po na nga itong i-represent ko. Wala pa man ito naka-drawing o shearing good. So, how do we define shearing? That's the parallel, diba? Parallel ang area na sa direction of force. So, ato lang siyang drawing, no, otro. So, these are the diagram. And mao ni si shear. So, obviously, unsay pang counter kang shear, duha ka buok ka V2, V over 2. Kay ang force nga downward, i-counter po siya kaduha, kay duha man ang magbahin sa shearing force. Right? So, this is where your RB will apply. So, let's get the moment at A. So, that's RB times 1. Nganong RB times 1? Because that's the lever arm. Oh. That's the lever arm of your RB if you are to sum the moments at A. No? And then, minus P because, again, the direction is different. That's gonna be clockwise. Since ang ipapangita man diri is P, so ako na lang decide nga mapula siya kay para mas klaro. And then what's the distance from the P going towards A? So obviously naa kay 2.5. Plasan pag yun nimo another one. So shift solve na nimo, kuha nimo si 3.5. Kuha nimo si reaction at B pero in terms of P kay unknown pa man siya. So that's gonna be RB is equals to 3.5 P. If we are to get the allowable, no, na may given nga allowable shearing stress given is 50 MPa. Syempre kung pasabot ang allowable, pwede ka mo untop pero dili ka pwede mo lapas. So ana ang problem nga, pila daw ang imong maximum value sa P nga pwede nimo ma-apply if ang limit nimo is 50 MPa. More siya inequality ba? Dira lang siya taman. So now, basically, it's still force over area pero ang na-different lang na niya is now, gibutangan siya og variable nga V kay shear naman natong gisgutan here. So V over AS or area of your shear. So that's 50 MPa nga given. So that's the allowable shearing stress. So what about your shear force? Shear force is RB pero in terms of P man siya, so 3.5 P times 1,000 because it's still in KN. And obviously since based on the diagram, duha man na plates ang magbahin. So that's gonna be twice
duha ka bolt rather, twice the diameter pi over 4 at 16 squared. So, simplify, kuha mo CP of 5.74 kN. So, mo siya, example number 1. So far, nasabtan na lang example number 1, guys. Aray ko po. Okay na? So, goods na no? Listen po, dili to ba goods? Nga force over area raman to. Say na ra. Diba, masabtan na kay force over area. Pero pag kita na sa assessment, unsa man ni ma'am? Unsa man ni? Kita sa assessment, unsa man ni? Wala man ni na to gidiscuss. Di kay, try lang yun ninyo answer. Sige lang. So, example number 2 na ta. So, kani passport exam gyapon ni na, di mo to kung sa nga date basta kay mga gores ta pod, dili pud siya ina naka-recent. Probably around 2015 to 2020 ana siya. So the double angle shown in the figure carries a tensile force P, allowable ano ta? Allowable shearing stress of bolt 150, na siya tensile force. Now, naa siya given nga um vertical to horizontal slope o 1:2. So, magamit na siya obviously sa angles. So, find the maximum safe load P in bolt D2. No, careful mo kay indicate diri upat daw ka diameter of bolt. Tapos, find the maximum safe load. Find the maximum safe load based on the shearing strength of bolt D1. If P is equals to 400 kN, what is the required bolt diameter? So, kung ato ni siyang top view, no, makita nato inani siya gitsura. So, obviously na siya upat ka bolt diameter nga D2. So, okay. Dahil man po si diameter 1 diri kay tuluman na siya kabuok. So, kung if imong klaro ba ninyo? So, ano siya? Makita ninyo? O, 1, 2, 3. O, na tulo, tapos na upat dahil ka diameter 2. Mga bolt 2. Okay? So, that's the given figure. Now, let's go. O, dili na tapad to. Kay naglag. Wait lang guys ha. Basta kayo mag-zoom in ko kay mulag na siya. Sorry kayo. I'll just have to restart the reopen lang na PowerPoint na grabe pa ni siya. Hindi na ata mo ipasolve outro kay kabalo na mga gumawa ni tanan. Mga bright kaya ini sila kay wait lang guys. Kay naglag yun siya. Tungod atong pag-zoom in ako, nalalimot ko ba? Hindi ba nini pwede mag-zoom in? Kay maglag siya. Wait lang. So, sige, magbasa-basa na lang sa akong questions. Unsay inyong pangutana? Na ba yung pangutana dire? Wala may nangutana. Sige na, okay ra na. So, dili gyud siya man next. So, what am I supposed to do? Wait lang. Grabe talaga ito siya. Uy. For a while. Kadjat lang kay guys.
Oh, murag na siya. So, it's back already, no? After pa po 5 minutes. So, going back to the problem, so, as I have mentioned, since naman siya slope nga gihatag, no? So, syempre, kung na siya slope, obviously, makagamit ta ani for the angle. So, basic lang na siya nga triangle. So, that's a right triangle. So, unsa man nga trigonometric ang pwede na ito ma-apply, di ba? Kay sa SOHCA, TOA ang mo govern. So, that's obviously tan theta is equals to 1 because, wait lang ha, because according to the problem, kuno daw, 1 lo kuno si vertical, tapos si horizontal is 2. So, if this is where your angle is located, a triangle in, ano siya kuno, this is 1, this is 2, angle, o, TOA, opposite and adjacent, that's TOA. So, that's 1, tan theta is equals to 1 half, so that's 26.57. So, i-compare na to ang iyahang inequality nga given. So, obviously, ang wala may giingon naigiingon diri, you have to find for the tensile and the shearing. So, atong i-designate diri is si tensile for T. So, capital F sub T na siya if gi-indicate na to ang iyahang allowable tensile stress of bolt. So, that's gonna be 195. Now, if you're asking me, P sin theta, theta ni siya because this is the y component. Oh, y component na siya. Because if there is a force nga inclined and then naman siya yung mga components x and y, so it's the y component nga naay effect sa iyahang tensile force, tensile strength sa bolt. So, mo siyang P sin 26.57. Now, obviously, di ba, naatay upat ka bolts. This is 1, this is now 2, 3, 4. No? That's 1, 2, 3, 4. So, unsay mong buhaton ana is i-divide lang na nimo siya and multiply. Multiply lang nimo ang area sa kada bolt. So, that's why gi times 4 siya. And if you are to shift solve that, nakay ma-generate nga answer nga 856,001 Newton. Now, if imo pong i-compare siya sa iyahang shear strength, iyahang allowable shearing strength sa bolt is 150 MPa. And then, obviously, kung sign diri, so unsay force, unsa sa component sa force, nga inclined force, ang naay effect sa iyahang shearing. Obviously, di ba by definition, unsa din na ato ang shearing, di ba? Malamang sa x-axis, so that's cos. So, P cos 26.57 all over the upat ka bolt nga area, inequality gyapon nimo siya sa 150, so that's gonna yield you to an answer of 329,302. So, pero ang question re is i-compare man gud nimo ang duwa. Now, if you will ask me unsay logic nganong ang mas gamay gipili, ma'am, kay ang logic ana guys is safe load. Pag may kag safe load, um kung naatay two types of failure, naatay tensile, napod tay shearing. So, if ang imong bolt D2 daw kuno is maka-experience og tensile failure, tensile force, kaya niya up to 856 thousand. Pero pag imo siyang i-test against shearing, mo fail na siya pag abot og 330, so 329 ra iyang makaya. So, in order for you to be safe on both, no, makaya niya ang tensile at the same time makaya po niya ang shear. So, ang maximum nga matay niya nga load lang nga pwede is 329. That's why atong ginapili is ang mas gamay nga value. Okay? So, that's gonna be the final answer for this problem. So, sa ikaduwa, find the maximum safe load P based on shearing strength in bolt B1. Now, si bolt B1 na pod is mo ni siya nga mga tiny whatsoever. No? Mana siya. And then, obviously, since shearing, this is gonna be parallel. You don't necessarily have to multiply it with an angle because parallel naman siya sa direction sa iyahang force. So, that's just P over tulo ka buok 25 mm, area sa 25 mm. So, again, given nga man gihapon si 150 sa shearing stress, allowable shearing stress of bolt, so that's why your P is now 441,719 Newton. And, obviously, that's the final answer for this. Kaya wala naman gipapangutan na si tensile. Ana, nasabtan naman, no? And then, for the last is the double angle shown
papangitaon na to ang bolt diameter, required bolt diameter. So, kabalo man ta nga mas prone siya nga mo fail sa shear. So, obviously, di shear na lang ta diretso. Pero actually, you can actually try and test sa tensile. So, pero maura gyapon kay ang shear ang mas delikado. So, that's why sa shear ta mag-design. So, that's gonna be 400 daw ang kN nga load. If ang P daw nimo is 400, pila daw ang bolt diameter. So, same lang equation nga ganiya. Ang difference lang here is ang diameter ang unknown. So, diameter 2 ni siya, di na siya d squared. Pero diameter 2, squared na siya. That's why, mo na siya imuhang need i-shift solve. So, if i-shift solve na nimo siya, that's gonna be d sub 2 or the diameter of your bolt is 27.55. Pero you do not have a commercially available bolt that is 27.55. So, that's why 28 mm nga to ang pilion. Ani. Okay? Kaya ang sa choices, ana, commercially available, manggod ang ipanghatag. So, maningala ka, nga nung wala sa choices. So, typically, commercially available ang iyahang ginapili. So, that's already example number 2. So, sa example number 3, kanira gyapon, bolt lang gyapon siya, connections. Pero, since na ni siya, kay nakasabot naman mo sa gist. So, critical bearing stress, na siya ping 200 kN, and na siya given angle. So, kagani niya, ang iyang gihatag is ang iyahang vertical and horizontal nga values karon ang na-address na siya angle. So, diameter of pin, bolt, strut, and gasset. Critical bearing stress in the pin. So, mo siya ang pin, no? And then, shearing stress in the pin, shear stress in the bolts, and tensile stress in the bolts. So if we are to solve that, basically, natay duha ka potential failure, no? Sa iyahang pin versus sa iyahang uh, strut rather. Oh, strut. And then the other one is sa iyahang plate. So if itry na to siya solve si FP1 failure 1, no, P over duha ka diameter pin times the thickness of your strut, mo na siya ang isa ka failure nga pwede na to i-follow. Ang ikaduha pod is ang force i-divide nimo sa diameter of pin multiplied by the thickness of its gusset. So ato na silang i-try duha. 200 daw ay imong load, 200 kN, divide nimo sa duha ka 16 mm nga diameter sa pin, and then multiply nimo sa thickness sa strut, which is 10. So naa siya answer to be 625 MPa. If ato pong itry ang isa ka failure, that's difference lang nila is diameter of pin is 16 gyapon, and by the way ang gusset na pud niya nga gamiton is now 12 mm. So that's 520.8 MPa, and unsay critical ana nila kani siya nga value. Ang mas dako na po ang atong pilion dire. So, saan oras? 8:30. Number 3 pa ta. Shear stress in the pin. So, sa shear stress in the pin, maura gyapon siya parallel direction. So, if maklaro ninyo na atay arrow ga represent anang mo counter. So, since duha di ba kabuok, if makita ninyo na ay shear diri nga area, na apoy area diri sa shear. So, that's why times 2 siya. So, simplify, 200 pi over 416 squared times 2. That's 497.35. Mura tayo answer ito. So, imagine na passboards ni sila, guys. Passboard exam ni sila. Hindi lang na ako matrace if unsa nga year, pero passboard ni sila. Dayon, shear stress in the bolt, and then tensile stress in the bolt. So, same lang ni sila formula. Ang difference lang nila is ang component sa X and the Y. So, kung may kag shear stress, malamang ang iyang horizontal component sa inclined force ang mo govern. And then sa tensile naman on the other hand is the Y component. So, kung kuwaon na to si shear stress of the bolt, so obviously, all you have to do is just to multiply the 200 load at 200 kN load with the cos 30 in order for you to get the X component of that specific load. Then, divide mo to 4 kabolts, and then all over the area. So, you will be getting 215.36 MPa. Tapos, if you are to solve for the tensile naman, so ang difference lang again nila is ang component. So, Y component na pod, and then that's already the final answer. So, that's 124.34 MPa. Oh, siyog din na ni siya. Example number 4. Wala, kaya pa. Kaya pa. Example 4 niya, pulo ka bukang problem.
Sige, sige. Sige. For the given figure, klaro na ba? Na-delay siya. So, natay given figure, password gyapon ni siya. AC daw is a steel cable. No, obviously, man siya color. And then, naa siya diameter of 18 mm. Naa siya modulus of elasticity of 200. While member BC na po daw, on the other hand, has a cross section of an 80 mm by 60 mm. So, square siya. Okay? With having a modulus of elasticity of 120 GPa. So, you are just to solve the maximum load P without exceeding a normal stress in AC of 89 na siya murag limits gihatag. And then, maximum load P without exceeding a normal strain of AC is equals to 0.005 mm per mm. So, sa may buhaton na to ani, kuwaon na to ang mga loads. I mean, in terms of loads reaction in terms of load. So, if atong i-represent ang yang FBD ano, that's gonna be PAC and then PBC. So, that's the load. Natay mga angles, guys. So, sa may next button ani, kuha mo ang mga uh, forces. So, since mga unknown manggod sila, so ang imong maunaonan basta gani na ay mga daghan unknowns, mga at least duha lang. Duha ra man ni kay duha ra man ka members AC o BC. So imong goal ani is para makuha nimo obtain nga unknown values aning PAC and PBC, you will have to generate two equations using those variables. So two equations naman gipangay. So malamang I can actually use the two of the three equilibrium measures for equilibrium. So that's the forces along vertical and the forces along horizontal para ma-maximize na to sila since this is our incline. So sure mo nga naa siya x and y components. So that's PAC sine 28 minus PBC sine 40 is equals to P. And then sa horizontal na pod, that's negative PAC cos 28 minus PBC cos 40. Now, kung manumanuhon ninyo, pwede ra. Pero since board exam na itong hisgutan, pwede na nato siya i-calculate. So, mag-calculate lang ta. So, paunsa na siya mura siya two equations, two unknowns ba? So, I know nga naiuban sa inyo, familiar na. Pero pwede ta maka two equations, two unknown. Kaya naman tayo, duha ka unknown, then napo tayo two equations. So, that's gonna be mode 5-1 lang. Mode 5-1. So, I know, basing na amoy calculator. So, that's mode 5-1. And then, saan na siya type? So, since, di ba, na unknown ana. So, ang imo rang i-type ani here, or the values. So, sine 28, butang na to, sine 28, tapos, equals, butang na to, negative, incorporate kaya pa na to si sine, negative sine 40. And then, since naaman tayo load P here, let's just represent this one as 1. Okay. Now, dito na punta sa forces along horizontal. So, that's negative cos 28. That's negative cos 28. And then, what else? Negative cos 40. Negative cos 40. So, ready na. So, since 0 man yung value, so you can actually just retain nga 0. So, all you have to do is just actually to press equals. And then, kung unsa imong una gitype ato nga column nga variable or unknown, mo to siya ang una nga magawas nga force. So, that's gonna be PAC and then PBC. So, let's check. So, that's gonna be 0.826 man. Basig nag-wonder mo anong gagmay man kayo ng forces ani man because it is still in terms of P. Kay P man imong ginapangita. So, that's 0.826 P. 8262 P. And then, kung sa PBC, you just have to press equals and then naa kay negative 0.9523 P. So, naa na kay values ani based on allowable stress force over area ra gyapon pero again the limit states that imuhang dili daw ka mo-exceed sa normal stress of 89 MPa. So that's 0.8262 P, di ba kani siya? And then all over pi over 4 18 squared and then inequality of 89. So if imo ni siyang i-shift solve, you will be generating this value of 27.412 kN. And then, based naman on the allowable strain, so that's your strain is equals to force over your modulus of elasticity. Given naman po diri sa problem. So,
again, you will not be exceeding the 0.005 nga boundary. So all you have to do is just si force si F nimo here, divide nimo si PAC, I mean si P over A. So simplify nimo na siya, that's gonna be 0.826p, no? And then all over pi over 4, 18 squared, and then what's your gipaubos lang ni siya basin naningala mo ba, gipaubos lang ni si area para dili kayo dagag denominator. Gipaubos lang ni si area of AC. Then 200 GPA, 200 MPa rather. So inequality of 0.005 shift solve, you will be getting 30.8 kN. And then, syempre, you will be boxing done. Because two separate problems naman ni siya itong gansiran, A and B. So, muna siyang final answer for this problem. And then, example number 5, ta. Kaya pala gini. So, 4 cables daw are used to lift a precast concrete slab. So, na siya ang iyahang mechanism is concentric daw kuno si W mag-act. So obviously from that concentric man siya, malamang same og distribution, I mean same og values ang imong mga tension forces nga mo counter aning W. So imong goal is kwaon nimo si W. Pero wala pa man kay before na kuha na to si W, kinahanglan nato ang gipapangita diri daytood is ang tension on each cable and ang vertical deflection of the slab. So basic naman ni siya nga geometry, basic lang nga geometry. So if that is the length of the cable, one cable lang na ha, one cable. And then obviously since base wala may giingon nga dili daw sila concentric, so man concentric siya. So mo to giingon nga fairly distributed ang force. So kung fairly distributed ang force, we can actually create a right triangle here, no? A right triangle. So however, no, wala pa man ta kabalo sa atong angle. Kabalo lang ta sa height, right? Kabalo ta sa height. Pero wala ta kabalo sa dimensions here, wala ta sa length of cable, wala. Pero since concentric man siya, so fairly distributed, so malamang duha na ka excess here, 'di ba? Duha ka excess. So imong goal is kuhaon sa nimo si value of x. Pwede na po na later nimo buhaton nga kuhaon nimo si W. So sayo naman po makuha si W or ang weight sa imong slab, that's just unit weight times the volume. So unsa may volume ani, that's 3 times 3 times 0.085 mo na siya. That's why nakuha na si 18.36. Either way, pwede nimo unahon si weight, pwede nimo unahon si dimensions, kay dili man sila interconnected ra. So again, as I was saying, mo ni siya ang triangle nga make nimo. And ngano maningala mo nganong asa gikan si 2x, because again, we know that we designated this length here as x. So obviously since duha man sila, so that's 2x's. So 2x, and then basically this is just a basic right triangle, Pythagorean theorem lang. You will be getting x is equals to 2.121 m. Now, pwede pud ka mag Pythagorean ra actually gyapon para makuha nimo si length of cable, pero pwede pud ka magtuwa. Why? Because na naman kay height, di ba? That's gonna be your opposite. Now, you already have a value for your x, which is the adjacent. So, kuha rin mo si angle. 49.69. Pero need bang gud nato si angle later. So, that's why kani nga method ang gipamaagi. Pero pwede ra gyud kaayo nga katong other. So, how about getting the length of the cable? So, if you are interested in getting the length of the cable, so malamang this is the hypotenuse. Kung right triangle para siya hypotenuse, so that's gonna be so. So, opposite over the hypotenuse. So, that's the length of the cable. So, length of cable in this problem is 3.28 m meters. If we are to sum forces along y, that's upat ka tensile forces, di ba? Kaya naman sila mga y component rather. So sin theta is equals to 18.36. That's the downward force. Di ba kay, di ba ang atong state of equilibrium, whatever goes down is whatever goes up, di ba? So kung kabalo ka nga ang weight sa slab is 18.36, so malamang atong 18.36 nga y component nato nila bahinon to nilang upat nga mga cables. So that's why 4t sin theta. Anong dili lang man t, because this is an inclined manggod nga cable. So malamang ang y component ra ang naay say about
summation of y man ang atong gihimo here. So that's the tension force is 6.019 kN. So that's the answer for the tension on each cable. Pag ang pangutana na pod vertical deflection of the slab, nalahi na po na siya ang pangutana. So if we are to illustrate the vertical deflection, so maning delta, and then actual deformation dayon. So mag PL over AE data ani. Or in this case, gigamit nato nga variable is T man for tension, so we can just be consistent with the usage of our variables. Pero same ra gyapon na siya, PL over AE or TL over A. So that's gonna be 6019 times 1000 na siya. And then make sure lang nga naka mm man gud ni siya kay syempre you cannot envision man gud deflections. Ang deflections man gud, actual deformations rather, kay mga gagmay. So lisod siya envision if metric nimo so malamang gid siya dapat. That's why gipang multiply ni siya 1000. So 3280 is actually 3.28 times 1000 lang meters to mm. And then area, sa gikan si area of your cable given sa problem, that's 75. And then the modulus of elasticity of given pod, which is 200 GPa, which is the default modulus of elasticity of a steel. So you will be yielding to 1.316. Now, basic lang nga triangle ang imong himuon in order for you to get the delta or your vertical deflection. So that's sine theta of your actual deformation divided by the vertical deflection. So if imo na siyang i-transpose para ma-isolate lang yun nimo si vertical deflection, so that's gonna be 1.316 divided by the sine of 49.69, which is your theta nga imong na-solve ganiha, and you will be getting 1.726 mm as your final answer. And then example number 6. So, example number 6, diri na mo sulod pod si ductility or ina na nga sense. So naa daw kay original nga bar, no, gibira daw siya, murag ina na siya from this state, no, makita ba siya sa inyo, ano, from this state, initial state niya, so naay force nga nibira, so mo na siyang naniwang siya. And wala man good gi-state diri sa problem, pero gi-assume siya nga ang weight niya is acting at the center, so concentric yapon. And then mo to siya ang assumption. And then we are just to find the elongation of the bar, and then if given the peak, which is 10 kN, and then cross-sectional area of the bar at the fixed end when P is equals to 10 kN, at the same time we are to solve for the ductility if observed that the cross-sectional area of at failure is 110 mm squared. So na siya mga dimensions here, no, ako na lang giplat daan, pero na siya given nga modulus of elasticity, unit weight of steel, and then this is nu, or this is nu, nu. Saan mo to? Nu na Greek letter nu, pero this is the Poisson's ratio. Poisson's ratio. So asa naman ta? Next. Elongation of the bar when P is equals to 10 kN. So obviously, in order for you to get the weight, all you have to do is just to multiply the unit weight multiplied by the volume of your steel. So since na naman tayo mga dimensions diri, the 77 times the 0.15 times the 0.008 and then times the 0.7. So you will be getting as 64.7 Newton, which is gi-assume siya diri nga problem that it is acting at the center. So PL over A lang ta, summation of your PL of deformation, no? Actual deformation PL over A plus pagyod sa steel bar nimo, which is in this case P is the weight of your steel bar. Now, if you are wondering anong L over 2, again, gi-assume siya nga concentric. Tunga, gaak. So, that's L over 2. All over AE. So, substitute lang nimo ni sila. Naa naman kay P nga given, that's 10 kN. 10 kN or 10,000. Tapos, 700, that's 0.7. Convert lang nimo to mm. And then all over area, which is 150, this is the 150 or 0.15 multiplied by the 8 mm, and then times the modulus of elasticity of steel, which is 200 GPa or 200,000 MPa plus 64.7 or the weight of your steel.
700 divided by 2 all over 150 times 8, and then similar nga 200 GPa inyong gamiton, or 200 MPa, 200,000 MPa, you will be getting 0.029 mm, and that's already the final answer for the elongation of the bar for this problem. Now, if pangitaon si cross-sectional area of the bar at the fixed end, so basically ang bag-o na nga cross-section after the change in the thickness and the change in length. So, ang area ato nila ang imuhang interested nga kuhaon. So, ang question, paunsa na to siya makuha? So, as you can see, ang change in length niya, gidesignate na to siya as delta, no? Delta. Now, elongation or your strain, longitudinal strain is equals to your total actual deformation all over n. So nakuha na naman nato si 0.029 all over 700, so naa kay makuha nga 0.041 times 10 to the negative 3. Now if you are to solve for the Poisson's, naa kay Poisson's ratio, so if imo siyang gabitan nga equation ang imuhang um, lateral strain o longitudinal strain. So, if imo na siyang is-substitute, you will be getting the lateral strain. So, si lateral strain, that's gonna be negative 0.012 times 10 to the negative 3. And obviously, that's change in the W all over 150 is equals to change in the thickness all over the T, which is the original length. So that is negative 0.0018 mm, and then the change in T is now negative 0.00001, pero equated na siya to 0. So how do we do the W prime? Ang W prime is gidenote siya as the new nga W or width, no? That's gonna be 150 plus the change in W. So that's negative man, so ni gamay kuno daw ang iyahang width, no, from obviously coming from lapad ni narrow siya a bit, so that's negative man, so morning ni gamay siya from 150, that's 149.998. Imagine na dili gyud siya maklaro sa mata, no, di siya maklaro by directly with the naked eye. So kung sa thickness na pod nga change, the new thickness na pod, so that's gonna be T prime is equals to T plus the change in your thickness. So in this case, 0 naman siya, ato siyang i-assume na 0 naman, kagamay naman kayo, so that's still 8 mm. And then obviously, how do you get the new area? All you have to do is just to multiply the new width multiplied by the new thickness. So that's 149.998 multiplied by 8, which is the new thickness, and obviously you will be getting 119.984. And this is now the cross-sectional area that is being asked, which is the final answer for this problem. Napay see? And lastly, sa naman ng ductility, ductility, if it is observed that the cross-sectional area at failure is 110 mm squared. So the formula for ductility is actually this. So the original area minus the new area all over the original area. So that 150 times 8 minus um, 1,100 all over 150 times 8. Muroro siya ano bitaw, percentage mong percentage nga change imuhang kwaon anid for ductility. So that's 0.0833, and that is 8.33%, and that's already the final answer for this problem. And then for example number 7, so 850 kaya pala eh. So, mubo naman ang solution ani. So, obviously, this is a past board exam gyapon nga problem, guys. Ang gipapangita is kwaon lang nimo ang allowable P given the different types of material. So, obviously, steel kailata. Kailatag timber. Timber is kahoy ha, for those nga wala kaila. And then concrete is obviously concrete. Now, naa siya lain properties, no? Naa siya na siya area, length, and at the same time the modulus of elasticity. So it actually differs. So makita nato dire that each material has different types of properties. So kung atong naandan steel ra permi or concrete ra permi, but way before we are actually considering timber as well. Pero karon dili na siya effective sa ato ang modern times. Pero going back to this problem, so naa daw kay given nga mga load. So mura siya axial diagram ba? Axial diagram. So naa daw kay downward force 2P, tapos naay upward P here, naay downward 4P. So pila ang how do we solve for the forces here, no?
So ang itong technique nga buhaton ani is kuha na to si axial diagram. So how do we reflect the axial diagram? So this is the axial diagram. So giyon sa mo siya pagkuha, ma'am. So obviously, di ba? Butang na nato, let's designate the downward as the compression, paubos. So that's negative, and then upward is positive. So kung pa downward siya nga 2p, so malamang that's 2p, negative 2p. Now sa negative 2p na ay ni upward isa. So that is still that will now result to negative p. Now, kung negative p na ang iyahang value, however, naapag inidungag nga downward 4p, so that indicates nga negative 4p. So that's why nahimo siyang negative 5p. So, basically saying nga ang resultant na nimo ani is 5p, which is still reflected here. So that's r minus 4p plus p minus 2p is equals to 0. So that's r is equals to 5p. That's the resultant force. So ang imong goal lang ani is kwaon nimo ang na ay pinakagamay nga makaya nga load, because again imuhang una-unaon nga ah, kung gamay ang imong pilion, so malamang kaya sa tanan katong mga tag-as og values. So let's start with steel. So that's 2p over 5,000. So that's force over area is equals to your 120 no, na mga given nga mga working stress values sa steel, sa timber, and then the what do you call this, concrete. So that's 120, so 2p all over 5,000. So that's gonna yield to an answer of 30,000 newtons or 30 kN. Now, dili na punta sa timber, so that's negative p over the area of 2,000. So inequality to equate that to 12 MPa. So you will be yielding 24k newtons. And then lastly, for the concrete, so that's 5p over 8,000, 5p man. Tara, over 8,000, which is the area of your concrete, compare it, equate it to 16 MPa, which is the given working stress here. So you will be getting 25,600 newtons. So again, mato kung giingon, allowable P for the column, the maximum value that you should be using is the smallest one, because ang logic ana is dili na makaya ni timber if mo higher than 24 N. So kung imong pangutanon, kung P max nga imong i-designate is 24 newton. So question, makaya pa ba sa steel? Obviously makaya pa, kay 30 di ba ang ilahang 30k, di ba iyang limit? Oh, how about sa concrete, makaya pa ba niya ang 24k? Oh, malamang kaya pa, kay na pa may sobra nga 1,000 ka pin. So obviously piliun gyud nimo si mas lower para basta mga inani nga mga cases. So example number 8, mabura ni. This is actually torsion based on shear capacity. So this is at tau max is equals to T times R over J. That's your polar moment of inertia. So actually this is a derived value na ang polar moment of inertia nga pi d cube, especially if circular. So if you're interested in getting the value, so mo ni siyang giano nimo. And then, how about the 16? What you're gonna do is 16, that's the derived formula man. 16 times 20, diba? 20 Newton meter. So, convert na mo to Newton millimeter times 1,000. Pi d cube inequality to 70. Kay ang imong pangita mong diri guys is the diameter. So, nasa denominator. So, mga inani nga case, dugay kining shift solve. So, imo ani is i-transfer nimo 70 pi dra para paspas siya mo shift solve. So, diameter minimum is 11.33. So, based on twisting capacity na pod, si TL over GG, so mas i-expound pa tingali ni sa mga next ang lectures, no? Pero talong ni Joshua Garcia raman na siya. Parang sayon nga ni Monix, no? So, all you have to do is just to multiply the 3 degrees with, i-convert nimo to, by multiplying pi over 180 degrees. So, mana siya. T is 20 times, again, multiply mo 1,000 because Newton meter man itong given, times the length which is 500 m long, tapos J times 80,000. So, simplify, na kay J minimum of 2387.324 mm. Polar moment of inertia ni siya guys, minimum polar moment of inertia. So, that's 2387.32.324 rather, mm 4.
And then obviously kung circular man gud ang iyang polar moment of inertia, ang yung formula na is pi d to the power 4 over 32. So pwede nimo makuha si d dire. So 12.49, and that's our final answer for this problem. Kay mas pilion nimo tong mas dako nga value kay minimum man, mas better mas dako, di ba? Ang diameter. So example number 9, 3 minutes kaya pa ni. So the bolt shown in the figure is subjected to extend lang tag mga 10 minutes or 5 minutes kaysa. Determine the tensile stress in the body of the bolt, and then kuha mo si tensile stress at the root of the bolt, and then compressive stress at the head of the bolt bears on the surface to resist the tensile load, and then punching shear stress. So naatay line parts na bolt head, then we also have the root of the thread na siya line diameters, and then na siya downward force nga 70, and then naa siya length here nga 60 mm, and then height sa imong bolt head nga 30 mm. So unsay mabuhaton ani geometry sa ta. So tensile stress in the body is just force over area. So 70 unsa may perpendicular force ani niya. That's the 38 mm squared. So mo ni siya ang F sa force sa body, 61.72. How about body of the bolt man pangayot? Tapos at the root of the bolt. So kanina pud the root of the bolt, kanina pud siya. So that's gonna be i-change lang to nimo ang area, I mean diameter here nga 38. Change mo to 32 kay 32 man ang root of the thread. Yeah. So that's 87.04 MBA, and that's already the final answer. And then lastly is compressive stress at the head of the ball. Ay, napaday second to the last. Napaday last. On the surface to resist the tensile load. So, if this is the dimension that was given, 60 mm. And obviously, ang half ana niya is 30 mm, right? And then diameter ani sa iyahang body is 38 mm. That's the diameter. And take note na atay mga x here. Aham tagikan ani nga mga aham tagikan ani unsa na to pagkuha ani nga mga lengths. So let's take note lang nga the sum of central angles of a regular polygon is 360 degrees. So isa ka rotation 360. So kung 360, and we know that hexagon man ni kay naa siya 6 sides, 2 4 6 6 sides, so 360 divided by 6 lang daay. So kabalo ta nga isa ka angle here, central angle niya is 60. So na siya 60 here. Kana siya nga side 60 degrees. So from 60 pwede na to na siya tungaon to 30 kay para maka-form tag right triangle. So if ato na siyang i-extract right triangle, so that's 30 degrees kay half sa 60, dayon half dayon sa height nga 60, which is 30 mm. And then obviously since we designated as the entire side of the bolt as x, so katunga raman ana, so that you'd be able to get a right triangle, so that's x over 2. So katuwa, obviously ang mo govern here is naa kay angle, so naa kay adjacent and opposite, so tuwa. So kuha nimo si x as 34.641 mm. Na kay x. Pero recall, area of need ninyo ma-recall lang nga formula kay gamit man guni siya kay this is the formula for area in getting the area of any polygon, closed polygon. So that's x squared times n all over 4 tan 180 degrees over n. So x is the length, and then n is the number of sides. So substitute area of the hexagon is equals to, nakuha naman na to 34.641 squared times 6 sides because this is again a hexagon, and then 4 tan 180 over 6, so you will be getting 3117.689 mm squared. And then AP, that's 3117.689 minus pi over 438 squared, and that's the new area of the polygon. The area of the polygon kay kwaon lang nimo ang iyahang net area, so that's 1983.57. Now mo na siya imong gamiton nga value in getting the compressive stress, so that's 70 kN,
And then the 1983.57, so makakuha kag answer as 35.29, and that's already the final answer for this problem. And then I think the last na jud for this problem din na pay last. Punching shear stress at the head of the bolt. So obviously that's the shear and then the perimeter. Ano siya, right? So perimeter. So ano to pagkuha si perimeter? Perimeter of a circle, the perimeter of a circle is pi d, or basically the circumference. So that's gonna be pi d. And height lang nato is 30 m. So 70 kn all over pi d times t. So d nato, again ha, si BO nato is pi 38, and then multiplied by the thickness, which is 30. So that's already 19.545 MPa, and that's already the final answer for this problem. And then example number 10, finally, Lord. Finally. Mama na gyud. Example number 10. Mapago man sa yung klaseng. The rigid bar AB is hinged at A and is supported by a steel cable. Siya steel cable nga see here. And as shown, the cable is fixed at D. Fixed daw siya here at D. And is attached using the bolt. So naa siya length 1, length 2. Ang pasabot sa length 2 is kani. Ang length 3 din is kaning murag height niya ba. Then bolt diameter is 20, cable diameter is 12. So we also have different values for the allowable stresses. We also have a value for the bolt tensile stress. We also have a value for the cable tensile stress. Now question, if imo down W, or the downward force here, is 25 kN, which of the following gives the tensile stress? And then second question, if imo down W is 25 kN upon, which of the following gives the strain in that steel cables? And then lastly, which of the following gives the maximum load W based on the allowable deflection at B of 6 mm 6 mm from B. Ganyan siya. So again, let's designate the values para mas maklaro. So L1 is 3M, L2 is 0.8M, and then L3 is 0.9M. And then again, this is the tension force indicating for the representing the steel cable, force of the steel cable. So since this is a pin rotated, no, rotate, so na siya X and Y components, CA. And then downward force W of 25 kN, because that's the given in the problem. Now, these are the details of uh, the cable, no. Mo na siyang itsura sa cable. Now, let's try to get our moment at A. So, para makuha na to ang unknown value. So, that's negative, sign convention lang siya guys. Lahin na po ng sign convention. That's negative T times 3. That's the lever arm. Plus 25, 3 plus 0.8. So that is gonna be tension nga 31.67. So let us represent how do we envision the 31.67. So ina na siya gitsura. So if that is the steel cable, the tension, the tensile force of that cable is 31.67 kN. So wala siya ang representation niya. Now, we know that stress is equal to force over area, di ba? So force here is T over 2 all over the area of the bolt. I mean the cable. That's pi over 4 dB squared. And then you will be getting naman kay 31.67. Again, this is man in kN. All you have to do is to divide at multiply that to 1000 kN mo siya divide to. Again, divide it with the bolt diameter rather. So, kay 50.40 MPa. So, yun na siya, force over area na dito. Kuha lang nimo si tensile force or si tension. Now, kuha na po na to si strain. Si strain na lang man kuha na to. So, i-represent na to si 31.67. Ano siya. Diba? Now, let's recall this equation. Strain is equals to the actual deformation all over the length, right? And then the deformation that we know is the PL over AE, right? So, para makuha mo si strain, so kuha sa mo si actual deformation. So, do we have a P? Do we have a L? Do we have A? Do we have E? So, we can actually do that.
And then, since we know that the modulus of elasticity of steel is actually 200 GPa, or in other words, that's 200,000 MPa. So, PL over AE is ata. P is 31.67 times 1,000 because that's KN. KN converted to N. And then, take note, si 900, gikan na siya sa length sa cable. That's the L3. So, that's 0.9 in this case. So, that's 900. Divided by the area of your cable, that's pi over 4, 12 squared. And then, lastly is the modulus of elasticity, which is 200,000. Ano siya, 200,000. So, na kayo makuha nga value nga 1.25998 mm. Now, if you are to get the strain, so all you have to do is just to divide the actual deformation with the length of the cable. So that's 1.25998 divided by 900, or basically the 0.9 here. So that's 0.013997. And that's already the final answer for this problem. And I think we're down to the very last of the problem. We are just to solve for the maximum load W based on the allowable deflection at B of 6 mm. So, if we're to illustrate that figure, guys, mo ni siya. So, obviously, mo ni si uh, actual deformation at cable, pero napod siya ay 6 mm here, no? Pila daw ang atong W here. So, by ratio in proportion, we can actually see two triangles here. 'Di ba? Pwede ta mag-ratio in proportion. So, that is actual deformation at C all over 3, oh, mana siya, 'di ba? Is equals to unsa may another triangle nga to ma-form, 'di ba kani? Kana siya. Katong whole. So that's gonna be 6 mm over 3 plus 0.8. So ano siya? Kuha nimo si actual deformation nga 4.737. Now, since ang ato mang gigamit diri is variable t, pero pwede rin PL over AE ra gyapon na siya. So that is 4.737. I'm substitute si actual deformation at C. And then unknown si T, no? 900 pi over 12 squared, 200 GPa. And then T nimo is 119.053. Now, let's take the moment at A, no? This is now negative T times 3. That's diri man ka moment, right? Plus din ka W times 3 plus 0.8 para makuha nimo si W nga unknown. So, nanam kay value nga 119.053 sa imong tension, right? And then, shift solve, you will be getting the W to be 93.99 kN. And that's already the final answer. And I think we're done. Yay! Mana! Unsa na oras? 9:08, 9:09. So, these are the passwords, guys, sa file. Oh, mano siya ang password sa file. So, kindly please, sorry, take a screenshot of this. Values. Sorry, passwords. And then, what else? Before concluding our, sa tawag ni? Before concluding our lecture for this evening, so, I want to inspire you more that it's very normal to have a marag fear within yung what if mabagsak ko, 'di ba? Pero you also have that ambition inside you. So the intersection between the fear and the ambition is actually the courage, and that's what you are having right now. Sa pagsulod pa lang ninyo diri sa GMIT, guys, you already have the courage, and ipadayon lang na ninyo because this is still the day 2. Taas pa kaya to ang atubangon and pohon sa inyong review. So again, that's a good start as future review is. So padayon lang gyapon and be consistent because pohon you will be reaping what you are sowing. So kung unsa imong pagpaningkamot para makakat-on ka karon, paunsa nimo tagaag bili ang pagpaminaw sa mga lecturers, magsige kag review, nag-initiate ka nga magtuon, one day it will come back to you multiple times. So I think that concludes my presentation. Do we have any questions, guys? Do we have any questions? Samantha. Uy, mag-screenshot sa ako, kay wala tayo attendance kay ron. Kadit lang. Wala pa ko andam. Screenshot po ko nga nag-lecture ko, kay kani kay para cloud chaser. Gisambuhol lang na ako kung no. Murag atong lesson, stress na kay siyang dagway. So, ikaw ba naman magtrabaho ka 8 a.m. tapos unsa na oras sa ron?
taman ka 9 p.m. Di ba ka mahagard? Mahago kay 8 a.m. to 9 p.m. Hago kay siya. Pero syempre, amo nang ginaingon nga you live by your passion. Okay, if you are just doing a work without loving it, murag dili jud ka ma-sustain. Pero since I'm loving what I'm doing, so balag kapoy, padayon gyapon, gising-gising lang. Pero we have questions here. Unsa daw na libro before we end hat? Unsa na libro ang need basahon man para makabalo mi concept or unsay need gamiton na formula sa questions. Actually katong akong ipanghatag nga formulas, ang inyong buhaton karong gabi matulog. Dili na magsigig TikTok, matulog or magsigig shared post, no? What you're gonna do here, tomorrow na mo pag-study. Kay gabi naman ron, dili man maayo magbilar, guys. So, ang inyong himuon ana guys is ugma pon pag mata ninyo syempre kuan mo yung buhaton is before mo mag-start review ipang amoy separate sheet or separate nga murag paper or flashcards baka ha depende sa inyo index card sulatanan niyo sa tanan formula inyong nabaw-an like ma-encounter ba na encounter tanan formula nga inyong na-encounter pero butang isang label example modulus of elastic I mean butang na to sa to mo formula ganyan axial deformation P over A and etc. etc. Lista sa to nimo tanan kay syempre first time kung dili man first time nalimot na ka tong mga formula. So para inig magsikag solve og problems na kay lilion nga guide formulas nako. So mas sayo na siya recall nimo nga paspas kaysa sa magsikag scroll sa kong PowerPoint asa gid itong formula ni ma'am oy maghimo kag own nimo nga maghimo kag own nimo nga distansya mo formulas kay among ginahimuan na is maghimo mi og flashcard na mong own. Pero naman tay different ways of learning pero usa na siya sa mga learnings nga para pud nako effective. Kay before ko mag-start og study, ako sa ipang jot down tanan formula sa akong nabaw-an para dili na ko mangodigo. Pero okay ra na mangodigo. Mamuli di ka ay unsa gito formula diliwat ko. Pero sunod na pa ni ma-encounter mas dili na ka makalimot. Ay na siya. Dayon natay another question kanang asa na asa na book po nimo kuha ang problems sa samples ma'am these are past board exam problems guys past board exam so usa na siya sa mga books nga gipang release online nga dili ninyo easily ga access because kung example Nov 2024 dugay pa kaninyo yung ma-access so I mean readily available wala gyud siya precise nga book pero ang ako masuggest CRF pero ang CRF kasi is outdated pa wala pa ang mga recent kay mga board exam. So even si November 2024 wala pa na si November 2024. So unsa na siya kanang illegal siya lang. Dili kay nangita lang gyud og resource, nangita lang ko potential ng resource nga pwede na to encounter. Kung murag kadumdum jud ko ato pareha gabi nagiskot man ming engineer Bob sa ganitong katabi tong na load and then downward load ano murag pwede man to ay pa ko nag ko sa ganito nga load mo to nga kuan mi sa mga kuan giskot ato. Then lastly, hello ma'am, pwede mangayo sa emulator anang Canon 780. Kid, napansin niyo akong Canon emulator updated no. Napod actually ko, flex lang nako ang version 1 pod. I also have version 1. So, manghambog. Nako version 1 actually guys. Actually, tanan lecture na ako lang sadyang ako lang una og report karon nauna og report nauna discuss so that's why ako ang inyong una nga nakita nga na emulator pero all of us actually have emulators pero i-flex ako ay sa mag-exit dili data na yung humanon ng gabi hanto dili na ako mapakita ako emulator nga kinakusgan ha wait ako sa ex akong isa ka emulator i-flex ako kay gamay mubo ra ba kay mga kalipay emulator among kalipay wait lang guys. Actually, na ako'y line calcu, na ako'y Carsen, na ako'y Casio. Wala, di siya loading. Pero na ako'y Canon, guys. Isa pa, wala pa. Canon. Wala naman ba basta kayo na ako'y Canon kay. Send na lang screenshot. Naulaw siya kay. Dugay kayo ipagawas bitaw. Pero maura to, naman nakatanan, guys. Naraman, no? So, I will be sending the attendance karon paguman sa meet. No. I-send ako karon paguman sa meet. Pero unsa ba? Ang akong masuggest nga buhaton i-recall to ninyo ako ang gi-discuss karon then you practice solving the practice problems I gave. Na actually naka-upload na siya didto. Nag-upload na ko kaganiya sa review maths nga G Drive. So nana dito makita na ninyo akong gi-upload. So ganiya pa ko ni-upload. So if you do not have any questions, wait lang. Na yung mga questions. Mga yumigbing, ma'am.
Sige, i-bump na ako, pero nakapin siya sa GCs ninyo, guys. Nakapin siya sa GC. Maka-stress ang discussion. Hala, na-stress mo sa kung dito sa discussion. Sure mo po. Na-stress mo kay stress man ang topic. Stress man ang topic. So, ma-stress. Gita kay, syempre, need mo na to batiyon ng mga kanta daw man para mawala ang stress. Ayun na, mag-uol mo do. Mag-uol mo. Kasi kay, dili ma-open akong kanon. Pero na kay I do have canon. So, next time na lang. Next na to nga discussion, canon version 1 na pa akong gamiton. Okay, flex na ako kada lecture. So, sa pa, wala na may questions. Today sa mga garap na kog tudlo kay kung lulus nubi na kapin. Pero mo to mga gabi na kay mag-duty pa ko ugma. So, if na may questions, i-chat lang sa ako Tapos sa katong mga wala na ako na replyan, try na ko reply karon kay gabi na mong basta daytime dili kay ko ka banat-banat og chat kay sa tawag ni trabaho pa man ko. Yes. Application man diretso. Unsa na wala na may questions, nalingi ra ko gamay human ang isa ka exam. Isa ka example. Sige lang. Kaya ra lagi na. Promise. Gi-simplify ra gyud to. Basta kay bawi lang guys I'm so glad nga I think first time to ni nako tingali nga mag-lecture nga niabot og 300. Wow, amazing. So kung kagani 400, 300 na lang. Pero okay na siya, magagamay man gina. Pero that's good start. So I will just wrap up this discussion again. Believe kay kuaning mga nag-open kambay. Mga go guys. So wala na koy questions kay if wala na may questions, pwede na ta man ni hapon. Wala pa koy panihapon na nihapon na mo. So manihapon na ta kay gutom na kayo. So thank you so much for listening. Once again, this is Engineer Dea. And let's see each other probably next week or next week. Nalimot ko sa schedule. Bye everyone. You can now leave the meeting. Bye. Thank you.